hai thái dương để làm cho nó cân bằng hơn, cân đối hơn. Так, что еще будем делать? Also, we will fill the nasolabial folds. Và chúng ta cũng sẽ filler cái vùng. По-хорошему, ей филлер нужно еще подбородок, но мы посмотрим, хватит ли это все сделать. And if we have enough time, we could make this area also, the contour of this area. The filler. Да. Yes, we put the filler on the bone. Сейчас, окей. Anesthetic. Сейчас мы anesthetic. So to make the hole, we have to put some anesthetic. It's already done. Now through this hole, we put the cannula inside and going to separate the forehead. Okay. Педаль. Окей. Педаль. Качество нужно, контраст. Or maybe turn off this, or turn off these lights. Окей. Педаль. Or turn off these lights. Подожди-ка. И постоянно. И Push the pedal. Педаль. И пусть педаль нет, он держит. No, it's ref 2. You need. Окей, sorry. И push педаль. Окей. И постоянно будет говорить push. Окей. Нет, push, no up. Push and push. Press, да. Окей. Very slowly. Okay. Okay, slowly. Not fast. Okay, we're moving the INNOPLUS cannula inside of the skin. So now the cannula goes a little bit hard. Yes? You feel how the fibrosis is? Yes. Здесь вот эта ямка, которую нам нужно отфиброзировать, мы сюда потом введем филлер. Здесь, скажи, что это здесь ямка находится. Ямка как. Такой. Сейчас я скажу. Окей. 1 minute, окей. 1 minute, okay. Окей. Потом go to this area. This area, Okay. okay. So we defibrosing forehead now. Chúng ta đang phá hủy những cái mô xơ ở vùng trán. Now the cannula goes very hard. Bây giờ thì cái cannula đang di chuyển khá là khó khăn. When the doctor finish, it will be go very easy. Khi mà hoàn tất xong việc này thì cái cannula sẽ đi rất là đơn giản, đi rất là dễ dàng. Now we're working in the pit area, so you see that it's like small pit, like atrophic. Да, вот это спит, это the bone atrophic, bone atrophic. Да, bone atrophic. What name, вот это вот, what name? To explain on Vietnamese that there's different sides, that the place where we should make the volume here. So now it's like atrophy here. Bone, different bone. There's bone smaller. Như vậy thì đây là cái vùng mà tiếp nối giữa cái xương trán với lại xương thái dương đó. Thì chỗ này nó hơi bị thiếu hỏng một chút xíu, về cái thể chất của mô thì chúng ta sẽ cho thêm một cái chất làm đầy vào cho cái vùng này nó sẽ đầy hơn và nó sẽ cân đối hơn. Now through the same cannula, not changing anything, we just connect the filler. Мы сюда немножко введем, где-то
0,1 сюда. А ты на надкосницу хочешь ложить? Нет, мы гиподерму будем кладить. We put now filler to hypodermis, not much, because in this area, if you put many filler, it could make the more pressure, 0,1. so you don't have to put many fillers here. 0,1. 0.1. Chúng ta tiêm một chút filler vào đây và không có tiêm quá nhiều. Nếu như tiêm quá nhiều nó sẽ tạo ra cái áp lực đối với những mạch ruột. Only 0.1. Окей. Chỉ И tiêm little вот сюда. 0,1 Little. ml thôi. Ага. Окей. Окей. Мгм. И вот если посмотреть, вот здесь вот лоб уже начинает выравниваться. Вот здесь есть ямка, а тут нет ее. Объяснить, вот здесь вот есть, а тут уже ровненький лоб. And now you probably not see that on the video, but here we have the area that is better than this one. So it's here is the pump, but here is no pump. Like here is like Окей, окей, little. Мгм. Окей. Và như chúng ta как объяснить? thấy được là cái filler khi mà đã Yeah, we have atrophy here, atrophy, and here is no atrophy. It's Да, like, и лифтинг вот это место. and we have also lifting effect. 0.1 is that is Yes. much more than Okay, 0.1 millimeter. Okay. Ага. А сколько он ввел всего сюда? 0.1 line in 2 line 0.4. Да, Yeah, 0.4. the doctor put here two lines. Ну, на одну линию он Yes. 0.1, 4 линии он сделал. He made 4 lines and put in 4 lines Окей, 0.1 each. Little массаж. So you have to put the cannula to the hypodermis. Окей. The push pedal. RF. Go to RF. Ага. Он не слишком быстро делает. Можно чуть-чуть, если... Little bit slower. Ага, здесь вот это место очень болезненное. Okay. lúc này thì chúng ta sẽ tiến hành nó tương đối chậm thôi. Мгм. Нормальная скорость у него? Нормально. Здесь пока наберу анестезию, чтобы... Вот у нас будет анестезия. Как долго он должен работать? 1 minute. So the doctor have to work in this area about 1 minute, maybe 1 minute and a half. Bác sĩ sẽ làm việc ở trong cái vùng này là khoảng 1 đến 1 phút И rưỡi. 1 minute, окей. What does she feel now? Chỉ có cảm giác gì anh chị? Có đau không? Anything? Okay, but does she feel the warm? Chị có cảm thấy ấm hay nóng gì không? Không ấm hả? Có ấm gì không? Ну, некоторые чувствуются, некоторые не чувствуют. She not feel the warm that we could make a little bit power more. Нет, это может быть некоторые даже анестезией, поэтому может не чувствовать. А Когда много пальчик анестезии. поставь, проверь, там тепло есть. Ну, я пальцем чувствую, да, тепло есть. So sometimes it happens that you see on the parameter is the 5. It's good parameter for the procedure. You asking the patient what does she feel. She's saying that I not feel anything. Сюда, да. In this case, you have to put the finger and check the temperature. If you feel hot, it's okay. Trong những cái trường hợp mà chúng ta đã để cái mức năng lượng số 5 rồi, đó là mức năng lượng rất là tốt để điều trị trong vùng này, mà bệnh nhân vẫn không cảm thấy gì, có khả năng là do cái sự không cảm giác thấy gì đó là do thuốc tê đã được tiêm vào cho bệnh nhân, thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng ngón tay của chúng ta để kiểm tra cái nhiệt độ bề mặt da của bệnh nhân. But if patients say that it's painful, you have to make parameter lower. Tuy nhiên nếu như mà bệnh nhân cảm than là cảm thấy đau, nóng nhiều, thì chúng ta sẽ phải giảm cái mức năng lượng xuống một chút xíu. Так, вот филлер.
Okay, now the doctor just separated the other part of the skin. Окей, можно так еще натянуть кожу подальше чуть-чуть. Вот так, окей. Чтобы выровнять это вот. Okay, little. Is there a reason why we cannot give too much? Да. Why we cannot give too much? Да, The filler? да, no much. 1 0 point. Окей, стоп. Okay. 104.4 и 2 0.2. Окей. Okay. Area. Little massage. Already Ну, finished? Вот так вот. Массаж нужно сюда. This way. Окей, а то из дырки будет. Окей. When you put the filler inside, you have to do massage from the hole to other line. Because if you start to do the massage to other side, you could take the filler away. Yeah. from the hole. Okay. Khi mà chúng ta massage thì chúng ta sẽ massage từ cái chỗ chúng ta đi vào thì đi ra xa khỏi đoạn đó. Yes. Chứ nếu như chúng ta massage cái hướng ngược lại thì sẽ lấy đi nó sẽ làm cho cái filler nó đi ra ngoài luôn. So we just made two sides from left and the right, and now the doctor going to do with middle Да. and nose. Nose, да, и procerus muscles. Здесь. Bây giờ bác sĩ sẽ tiến hành đến điều trị ở vùng từ trán xuống sống mũi của bệnh nhân. So one more time, what INNOPLUS doing for in this case? Đau. Hot a little. Чуть-чуть поменьше сделай. Yes, okay. Little anesthetic. Okay. Little, чуть-чуть. You see, the patient say painful, and we make the power a little bit slower. Yes. But when she say that she not feeling anything, we know that it's good parameter and check it with the finger. Xíu nữa hết Đau đau. thì chị giơ tay trái là Now okay. Yeah, just touching the curiosity. Okay, or shake the muscle. Also okay, to understand. nếu như mà cảm thấy đau có gì thì cầm búp bê giơ lên là được. So what we doing now? Now the doctor making with INNOPLUS the channel here. So he working with radio wave to stimulate procollagen in this area. So when he will put some filler here, the filler will not go down. It will stay in the same area where it should be. Hot, painful little body. Да, little anesthetic и slowly, not fast, slowly. Keep Okay. slowly. Okay. Okay. How long do they do? 1 minute? 1 minute. 3 seconds. Okay. Okay. To make the channel, we need only 1 minute of work. So we using the INNOPLUS for the 1 minute in the one place and making the channel in this area. Như vậy thì để tạo ra cái kênh ở phía dưới da như thế thì chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng cái INNOPLUS trong khoảng 1 phút thôi. Và ở đây mức năng lượng là mức năng lượng số 4. After that, you could put filler. Sau đó thì chúng ta có thể cho filler vào. Và ở bệnh này chúng ta sẽ cho 0.2 ml filler. And this filler will stay in that area where you were doing INNOPLUS before. Okay. Và cái filler này sẽ ở cái vị trí được Anesthetic тут. Okay. So it will not go anywhere else. và filler sẽ không có chạy đi chỗ nào khác. Okay. Little anesthetic. Здесь больше анестетика ввели, и отек немножко больше. Когда анестезия спадет, он станет нормально. Окей. Good. It's good. Yeah. Доктору понравилось? Спроси.
Ну, как бы работать. Сейчас мы еще дальше sit down. Ага, сейчас, Okay. сейчас мы смотрим. It's little bit swelling this area. Anesthetic. So when you put anesthetic much, it's a little bit swelling. In 2 days it will be less. So you have to. Так, вы сейчас будем, что у нас со слезами делать? This Xíu thì area lên is đó là vị the trí okay. mình tiêm Это cái лифтинг немножко вот vào сюда. nhưng mà nó sẽ biến mất sau khoảng 1-2 Окей. ngày. Потом punching this epidermal filler. So Okay? we do one here. Yes, lifting. After After we punching do that. filler. Okay. Thấy đau rồi đúng không? Что сейчас Сейчас мы будем глаза лифтинговать. Окей. Now we're going to make the lifting effect in the down eye. Крови. Ну да, сейчас. Also, the doctor now looking how to find the place where no capillary to not make the blood. Bác sĩ đang tìm cái vị trí không có màu mạch để chúng ta có thể tiêm thêm vào mà không có xảy ra hiện tượng chảy máu. Окей, окей. Держи. Окей. Ага. Да, а когда иглой нужно чуть-чуть ввести иглу. Вот если глубоко иглу, туда она может порвать капиллярчик. Окей. Сейчас ничего страшного, сейчас надо, чтобы когда, Just on avoid it. когда иглу нужно вводить чуть-чуть, сама игла, она должна вводиться на 1 миллиметр, не больше. When you insert the needle to not have blood, you have to put it no more than 1 milliliter. One millimeter. Да, Yes. 1 миллиметр. Mm. Yes, when you insert it more stronger, it could be blood in this area. Oh, okay. So you have to put like 1 mm. millimeters. Yes, Так, it's enough. сейчас. We go to another hole. No. Канюля. Ага. One second. Maybe anesthesia. Yeah, give it ready. Only канюля. Push the pedal. Муж педаль. Так, 200 на 2 мегагерца переделим. Сейчас пока. One second. Now we're going to work with lifting. That's why we put 2 megahertz. And какой level? В этой зоне, где кровь поддержать. Да, ты говорила. не, Chúng ta пока chuyển qua смотрите, cái сама chế độ xin nhắc lại là chế độ này là cái tần số là 2 MHz với mức năng lượng số 4. 2 MHz là cái tần số để mà nâng cơ, nâng cái vùng mô cái chỗ này lên. No back. One stop. Ага, да, stop. Окей. She feel a little pain. Push. No back. Надо стоять, надо ведь 1 minute. No back. 1 minute. I see. And to make the lifting, you push, insert, and working in the one area for 1 minute. Temperature. Спросим, как бы, да, спрашиваем, как ход, горячо или What does she feel now? 1 phút. Chị cảm thấy sao? Okay. Painful? Little bit painful. Okay. Okay, Then 1 second. let's make the 3. level 3. She have to feel hot, not big pain. Bệnh nhân phải cảm giác là nó hơi nóng một chút chứ không phải là Slowly. Có đau chị? Okay. Có đau. Cho thấy nóng. Okay. Painful? Painful, where is the top of the heel? In this area painful? Ну, правильно. Там горячо. Да, Еще да, еще поменьше. поменьше. 2. If painful, still painful, we could make less. Have to make less. 2. Now ask. Có thấy đau không chị? Đỡ chưa? Ấm hay đỡ? Có ấm? Wow. Warm. Okay. Very good. So, So- 1 minute.
1 In this minute, case, you go have to- back slowly 5 minutes back. 5 minutes. 5 minutes. Okay. Little. So each you will 5 minutes. Да, 5 minutes. 5 All minutes. eyes. Да. This glass 5 minutes. Да. All eye 5 minutes. So 1 minute, one position, little bit back. 1 Then minute, 1 minute. other position, little bit back, Okay. and working in this 5 case. millimeter, 5 millimeter. And 5 asking the millimeter. patient, because now level 2 is little bit less than it should be, but for her is comfortable. Okay. So if she not feeling anything, you have to ask her, and maybe later you will make the power little bit more for this 3-1. Okay? 1 minute. We do not try to inject many anesthesia because it will be very big swelling, and when the patient will not feel anything, you could burn her eye, like you could make the burning there. It's also not very good because later in a few hours when anesthesia will go out, she will feel uncomfortable herself. She will have to stay at home, no work. And Như vậy thì chúng ta sẽ không cố gắng tiêm thêm thuốc tê vào cái vùng mắt này nữa, chỉ có tiêm một vùng khi mà chúng ta đi kim vào hoặc là cannula vào thôi. Tại vì nếu như chúng ta tiêm cái thuốc tê vào nhiều quá thì nó sẽ gây, thứ nhất là gây phù nề cái vùng này sau khi làm, và thứ hai nó sẽ gây ra một cái tình trạng là mất cảm giác cái vùng này, và khi đó có thể là chúng ta vượt quá cái ngưỡng điều trị cho bệnh nhân, nó sẽ làm cho tổn thương, có khi là bỏng cái vùng mô chỗ này, và lúc đó bệnh nhân cũng vẫn không hay biết gì hết. Đến khi kết thúc điều trị đến lúc đó thì bệnh nhân mới cảm thấy khó chịu cái vùng này. Little back, okay. 2 minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Okay. 5 millimeter, 1 minute. 5 millimeter, 1 minute. Доктор видит, чтобы уже изменения какие-то. what does she feel now? Thì cảm thấy sao? Hả? Hơi ấm hả? Có đau không? Khi nào đau thì nhớ bóng bên này. Okay, what she feel? Warm. Okay. And do you see difference? Redness. It's different color now to compare. Now this area is red, so it means that it's good. It's not like not at all red, but it's not burned. It's red. It's the effect that we're going to have. I think it's not real. Battery. Maybe turn it off. Где-то 1 минутка уже, 1,5 минуты. Ну, 1 минутка, 10 секунд осталось. Еще 1 минутка и все. Смотри, он на одном месте держит, или он выводит. Нет, выводит чуть-чуть бэк, вот тут. Бэк, 1 minute, бэк. Это вначале кажется, что легко, а когда начинаешь делать, ну, это нужно привыкнуть, немножко натренироваться надо, скажи это. Поначалу. Не надо такое говорить? Не надо. Ну, опять вернулся. Ага, и 1 minute, окей, 1 minute, окей, бэк. Ага. The clock will count when we push. Yes, clock on the INNOPLUS count only when you push the pedal. Also, for what we need time? Okay. For 10 this seconds, time, it's okay. we could understand that we have the same time to do the 10 seconds. procedure from each eyes. Because if you're doing 10 minutes from one side and 5 minutes from one side, you will have different effect. Окей. Ага, push, ага, take off, ага.
Just to pin. You sit down, please. Sit down. Here. Little anesthetic. Сейчас. Ну, немножко Okay. синяк, конечно. One eye is done. So don't forget when you push anesthetic, 1 ml under the skin, Yes. no more. No more. It's good. It's very good. It's good. No, this is about 1 millimeter. Yeah. Okay. Так вот сейчас push вместе. We have here Всё. one canal 21 G. No, here now under the eyes we're using 23G cannula. Last time, It's on good. forehead. It's very good. Forehead it was 21G. Да. И филлер нужно. Филлер медиум. Окей. Филлер медиум, push пинку. У нас филлер будет здесь medium, light и deep. У нас 3 филлера будет и 2 канюлы. Мы уже один использовали. Используем филлер. У нас еще And будет she will use medium, light and deep. 3 fillers. 3 fillers. Yeah, medium, light and deep. Each 1 minute each. 1 minute each. Each, yes, 1 minute each. Not minute deep, not minute light. Okay. One minute. 1 minute, okay. How many cannula? 2 cannulas, 21 and 23. What does she feel now? Chị cảm giác làm sao? Little bit painful, Slowly, but no warm. Slowly. Có ấm không chị? No. Slowly. Slowly. Warm. Okay. Так, push. Чуть-чуть у нас чувствует больно. Чуть-чуть больно и тепло. Но больно это тоже двигаете, наверное. Да, но то, что мы сильно немножко двигать, надо чуть-чуть. Ага. Slowly. Little back, little. Чуть-чуть. It's first time, but you have to imagine for yourself, like you're drawing this very, like with needle, very slow. 5 minutes. So in the end, when you will be like professional, you will do that for the 5 minutes and all the time, and going, not staying one place, 1 minute. You will for 5 minutes going very slow back, like Actually, this action is more for skin tightening, I think. Yes, it's tightening, This is lifting tightening, effect. Yes, Tightening and dark lifting. circles also. Just now we were doing the tunneling, right? Yes. Well, it's not tunneling now. We not make Just it. now was. Just Now now we the make forehead was lifting effect. tunneling. Да, one line и tunneling техник. One line и Yeah, so we're not going inside, we're No, going no, only it's more outside. wide. We're not doing like this. Oh, We okay. only put one time there, and 5 minutes we to going back. back. No inside, only back. One time, but very slow. not broken blood. Because if you will go in that area, like this one, you will have many blood. Oh, I see. It will be very painful. Down here also the same. Down here also do the same. Yes, there, upper lip, upper eye also. Only one direction. Go and 5 minutes goes back. And it should be like she say, like little painful and warm. A bit warm. Yes, and you asking because if it's not, and try to not put many lidocaine, because if you put many lidocaine, she will not feel anything, but she could have big swelling. And Downtime will be very long. yes, and recovery time will be very long. After this procedure, she could go to work. Bây giờ là khoảng 9 phút rưỡi rồi. It's natural. Yes, natural. Very smooth. It's good. 20 seconds.
Окей. Ага. Справа. Вот, камера. Ага, окей. Окей. I know anesthetic. Go, сейчас anesthetic, go to this area. This area. Да, yes. Nghiêng đầu qua bên bên kia một chút chị ơi. Носослезную зону будем делать, носослезку. Зона это вот, мы еще 7 недель имеем. Так. Окей. Сейчас давай я с одной стороны, а он с другой. Давай я сделаю с одной стороны. She will start from the one side, Ага, and you will continue from the other side. Окей. Так. Носослезная это где? Да, носослезная это вот эта борозда, Нам понадобится medium filler. Что тут будет? Для чего это? Это носослезка, чтобы у нее провал. У нее здесь провал носослезки. So, а ну дай мне булку закрытую. Вот можешь Да, показать. такую штучку для меня навсегда. А не другую. Нам понадобится. Okay. So the doctor wants to say that the patient has atrophy in this area. So we could work with INNOPLUS in this area. We will destroy fibrosis here, make the channel area, then we will put some filler here and make the volume here. Như vậy thì Need to increase. Yes, okay. Như vậy thì bệnh nhân này có một cái Нет, 3-4 мы будем 4. На одном мегагерце? có một cái vấn đề là ở vùng má nó bị hơi thiếu mô một chút xíu, cho nên là chúng ta sẽ gỡ dính những cái vùng mô ở phía dưới ra, và thứ hai là chúng ta có thể là tiêm thêm một chút xíu filler để làm dày đậm hơn khuôn mặt của bệnh nhân này. So now we making the channel. We're making the special channel to put filler and make more volume. so why One line. don't you change to the one One line. Because we're making the channel. We are not work with fibrosis. When we work with fibrosis, we work in 1 megahertz. When we're making the channel And lifting. and lifting also this effect, because we will need volume, we need the skin tight here also. That's why she left the 2 megahertz. Канюля вот она, Như длинная, vậy thì Here you chúng see ta, where is the cannula? This is the end of cannula. Here. chúng ta có thể thấy được cái độ This is the đầu end of tận cannula. của So cái now she cannula. working in this area. Bây giờ thì bác sĩ sẽ hoạt động ở cái vùng đó. Я Как ты сейчас игла? канюля на ногу. Я начинаю выдавливать филлер. Размер какой? 23. This is 23G cannula because the top is around eyes. Đây là cái cannula And 23G. she make the hole here, but filler and channel is in this area because we have atrophy on the face in this area. So we making volume here under the eyes. Như vậy thì chúng ta thiết lập một cái đường hầm ở phía dưới và chúng ta tiêm filler vào trong đó. Тум. Вот здесь канюля я уже закончила. Вот здесь стоп. Здесь канюля у меня Here is остановилась. the cannula's finish. So she not put filler here. Here is everything okay. We have atrophy only here. And she was putting filler only here. She not put filler here. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng cái việc tiêm filler ở ngay cái vị trí vừa mới chỉ, tại vì ở ngay chỗ đó thì sự tiết hormone nó không có xuất hiện, nó chỉ có diễn ra ở ngay cái vị trí vừa mới tiêm vào thôi. So when you need to make the volume,
you have to use INNOPLUS, make the channel first, so free the area, and then put filler in that place Окей, вот здесь. only one time. Окей, окей. Без канюля. Сейчас этот размер. Стоп. Канюля. Я сейчас примерила канюлю размером. Вот где-то кол должен быть, где размер канюли. Окей. Размер канюли должен быть в кол не длиннее, чем размер канюли. Окей? Окей. One line. 1 minute, 1 line. Push the pedal. Push педаль, push. Педаль, push. Slowly, little, slowly. Сейчас. Painful. Okay, slowly, little. Ты push педаль, но тут push педаль, push педаль. Yes, come on, okay. Slowly. Slowly. No. Painful. Painful, okay. Сейчас push педаль, push. Not painful? Còn đau không chị? Đau. Painful. Может, можете на троечку поставить? У тебя 2 миллиметра. Не, ничего, сейчас, подожди-ка. Сейчас. Очень... Сейчас вот так, окей. Đau nhiều hả chị? Đau nhiều. Сейчас. Much. A lot. Yeah, very hot. When it's very hot, Push. Not hot? Có nóng không chị? okay? Now it's better. So we make the level low. Окей. Нет, you. So it's the difference when the painful, when fibrosis, and when very high level. When very high level, it's burning, it's very hot, and you have to make the power lower. But when it's big fibrosis and you destroying that, it's also could be a little bit painful, but it's not hot. It's just like you're feeling that it's something. Окей. Минутка прошла уже? Там 30 секунд достаточно, чтобы мы наполовину конюли. Little, push filler, push. Yes. Okay, we just made the channel there. For 1 minute. She was working even little bit less, but that's enough because very small area, and that's why she made. They made like for the about 1 minute or 50 seconds. Массаж. Ага. Little smile eyes. Так вот. Open eyes. Что? Глаза или зажала глаза? Сжала глаза. Зажмурила. Напрячь. Запрячь. Так вот. We need transa. Could she make like this with your eyes? Да. Chị nhíu mày lại. Stronger. Nhân mắt mạnh lên, mạnh lên. Окей. Mạnh nữa. Mạnh hết sức. Окей. Very good. Мы смотрим, чтобы мышцы немножко распределилась, ну как бы распределился препарат, чтобы мышцы хорошо легла. It's important to different ways when you look on the patient. When you put the filler, you have to see how this filler laid. Bệnh nhân cần phải giận dữ với vết da thì có thể có giận dữ, nhưng mà trong những cái trường hợp đó vẫn phải đẹp. Smiling. It's okay.
Anesthetic. It's good. Сейчас. Sit down. Сейчас. Так. Сейчас. Где наша канюля? Сейчас канюля. G. Another cannula, 21G. Да, у нас было 23, а это 21. The chin is the nasolabial 21G. И по мощности сделай 5. 2 мегагерца или 1? 1 мегагерц, 5. Now we start to work with analabial folds. So we work with fibrosis now, and we make the 1 megahertz, not 2 megahertz. Yes, Да, different fibrosis. process. Yes, to fibrosis. Fibrosis we work with 1 Như megahertz. vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ chuyển về chế độ là 1 MHz để chúng ta phá hủy những cái mô sợi. Ở đây chúng ta thấy được là cái vấn đề xuyên cái canula và Is the needle too small? Да, needle small, not needle 21G. Only 23. Okay. Чего? Чего? Плаза лав. Как? Плаза лав. Гармония лав. Окей. You wanna have to step? Ага, окей. I push педаль. Okay. И push. I push. This. Just. Down. Down. Ага. Hard or painful? Little anesthetic. Little. Окей. Это little анестезия. Анестетик. Ага. What is Wi-Fi here? Dạ. Стоп. Ага. Ага. Please, stop. Stop here. Ага, стоп. Easy. Easy. Вначале strong, а потом easy. Yes? Easy. It's easy now. Okay. 1 minute. 1 minute, okay. Okay, 1 minute, okay. Zero point little another side, okay. Push little, not more filler. It's good to no small filler, okay, еще чуть-чуть. Okay. Чуть-чуть. Okay. Smiling. Чуть-чуть. Да, little, прям. Little. New technique.